Jayam Vishnupada Paramhamsa Buddhacharya Asadhara Siddhi Sriman His Divine Grace Shalasi Bhaktivedanta Swami Raj Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande all glorious to some devotees, all glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Krishnarane Nirvishesha Shmutavadi Bhaktivedanta Om Agyanat Virandasya Giranjana Salakaya Chaturungalitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishta Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakans Vitamscha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishubhanu Sita Devi Pranamami Hari Priye Panchakapa Dhruvyascha Kripa Sindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitinanda Shadvaiti Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam Canto 2 Chapter 6 Purusha Sukta Confirmed Text 29. Втора песен на Шримад Бхагаватам, 6 глава, потвърждението на Пуруша Сукта, 29 текст. Tataste Bhartaratara ime prajanam parlayo nava yajan vyaktam avyaktam Ayajan Vyaktam Avyaktam Purusham Sa Samahita. Just read the translation quickly. Скъпи сине, след това твоите 9 братя, които са господари на живите същества, извършиха жертвоприношения с подходящи ритуали, за да удовлетворят проявените и непроявените личности. Пояснение. Проявените личности са полубоговете, владетелят на небесното царство Индра и придружителите му, а непроявената личност е самия Бог. Проявените личности са светски управници на материалните дела, докато непроявената божествена личност е трансцендентална и отвъд пределите на материалната атмосфера. В епохата на Кали проявените полубогове също са невидими, защото космическите пътешествия напълно са спрели. За слепите очи на съвременните хора е непроявена не само върховната божествена личност, непроявени са и могъщите полубогове. Съвременният човек настоява да види всичко със собствените си очи, въпреки че не притежава достатъчно способности за това. По тази причина той не вярва в съществуването на полубоговете и на Върховния Бог. Вместо да вярват единствено на несъвършеното си зрение, хората би трябвало да погледнат света през очите на автентичните писания. Дори днес човек може да види Бога, ако очите му са намазани с елея на любовта към него. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane
Namaste Saraswatim Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paskadyade Satarne. In the Vedic culture, there are 10 different kinds of evidences called pramanas. Според ведическата култура има 9 вида доказателства, наричани прамани. And out of those types of evidence, 3 are prominent. И от тях 3 са най-важни. One is called pratyaksha. Първото е пратякша. That is seeing with our eyes, seeing through our sense, experiencing with our senses. Да придобиваме знания чрез сетивата си, очите и така нататък. Now, if we're actually spiritual souls, Ако всъщност сме души, seeing through gross and subtle material senses, които възприемат чрез фини и груби сетива, then we shouldn't believe that what we're seeing is the ultimate reality. не трябва да вярваме, че това, което виждаме, е крайната реалност. Just like if you put on yellow-colored glasses, Например, ако сложим ни очила с жълто, everything will appear to be yellow. Всичко ще изглежда жълто. But that doesn't mean that everything is actually yellow. Това обаче не означава, че всичко е жълто. To our eyes it may appear yellow, but that's because our eyes are seeing through colored glasses. За очите не може да изглежда така, но това е защото имаме такива очила. So when we put on material bodies, we also put on subtle and gross bodies. Когато приемем груби и фини тела, And therefore we're experiencing through these gross and subtle bodies the material existence. нашето възприятие за материалното съществуване чрез тези груби и фини тела. But according to our false ego, we are this body. Но според нашето фалшиво его, ние сме това тяло. Or maybe we're the subtle mind. Или пък сме финият ум. But according to Bhagavad Gita, that's wrong. Но според Бхагавад Гита това е погрешно. So the question is, who are we going to trust? Our false ego or transcendental intelligence? Въпросът е на кого ще се доверим, на фалшивото си его или на трансценденталната интелигентност. That's our choice. Това е нашият избор. Now Krishna says, Ukramantam sitim vapi, punjana vagananvita, vimudana pashanti jnana chakshusha. That the foolish, they can't understand how the living entity quits his body. Кришна казва, че глупавите не могат да разберат как живото същество напуска тялото. Ask a scientist, what happens at the time of death? Ако питаме някой учен какво става, когато тялото умре, So what will be their explanation? какво ще обяснят те? Some disruption of the chemicals? Ще се нарушат химичните процеси. What's the difference between a living body and a dead body? Разликата каква е между живото тяло и мъртвото тяло? So do they actually know? Знаят ли? If they knew, why don't they bring a dead body back to life? Just adjusting the chemicals and then the body should rise up again like Frankenstein. Ако знаеха, нека да променят нещо в химичния състав и да тялото отново да се върне към живот, като Франкенщайн. Even some religions believe that we are this body. Дори в някои религии се вярва, че ние сме тялото. At the time of salvation, Jesus Christ comes and all the dead bones, they rise up. И по времето на спасението, когато дойде Исус, тогава всички кости ще се надигнат. Everyone looks at you thinking, well, you're rather thin now. Maybe you should eat a little bit more. Когато ни погледнат, хората ще кажат, доста си слаб, може би трябва да хапнеш повече. You're not skin and bones, you're only bones. Не си кожа и кокали, само кокали си. But if they could actually bring a dead body back, if they actually knew what's the difference between a dead body and a living body, let them bring some dead body back to life and we'd be impressed. Но ако те наистина знаеха разликата между мъртвото и живото тяло, можеха да възкръснат мъртвото и тогава ще се впечатлим. And if the Vedic literature says the difference between a living body and a dead body is that in a living body there's a soul, Според ведическата литература, разликата между мъртвото и живото тяло е, че в живото има душа. a conscious living being, Осъзнато същество. scientists, oh, that's very unscientific. И учените ще кажат, това е ненаучно. How can you prove that you're alive, Как можеш да that докажеш, you're conscious? че си жив и че имаш съзнание? It's very unscientific. Това не е научно. That you're actually dead
че си всъщност мъртъв, that only some chemicals make you alive, че само някакви химикали те правят жив. that we have no idea what they are, Нямаме представа какви but са I'm те. sure they're there, Сигурен съм, че because ги има, whatever a scientist says is true, защото всички учени казват, че е вярно. because they have a free card for truth. Защото те имат безплатна карта за истина. As soon as they got their degree, they gave them a card. Whatever you say is true, Веднага като завършат научните степени, because им you're дават now a scientist. такава карта, която каза, сега каквото и да кажеш е истина, защото си учен. You don't need a theory anymore. Няма нужда от теории повече. You don't need an experiment. Няма нужда експерименти да правим. You don't need any observations. Нито пък наблюдения. Whatever you say is true. Каквото и да кажеш е истина. And anyone who doesn't accept it, Everyone. anyone who doesn't accept whatever you say Който не приема това, което is кажеш, a blind, е слепец, stupid, глупав, fanatic, фанатик, religious terrorist. религиозен терорист. So this is modern society. Andaya Tandera. They're blind, Това е съвременното общество. Слепци. but one blind man awards another blind man a degree, Един слепец дава степен на друг слепец. and all the other blind men bow down before the supreme blind man И всички други незрящи също се покланят под върховният and слепец. say you have supreme vision, И му казват, ти имаш върховна визия, although you're blind. въпреки че не виждаш. Oh, best of the blind people. О, най-добър сред Reveal everything to us. най-добрият сред незрящите разкри ни на нас всичко. So Kramantam Siddhim Vapi Bunjana Bhagavan Vita. They don't even know what kind of body they're enjoying under the spell of the material modes. Те дори не знаят какъв вид тяло се опитва да се наслаждава под влияние на гуните на природата. Many people don't even think that a dog has any different consciousness than a human being. Много хора всъщност не си мислят, че кучето има различно съзнание от човешкото същество. As Prabhupada was saying that in one lecture, that if you act like a dog, you'll become a dog in your next lifetime. Както Шила Прабхупада в една лекция обясняваше, ако действате като куче, в следващия живот ще се родите като такова. So one student's response was, Един от студентите в аудиторията казал, this is at a university. това било в един университет. So Swamiji, if I become a dog, I don't care if I become a dog. Той казва, Свамиджи, ако аз стана куче, това не ме притеснява. I want to become a dog. Аз всъщност искам да стана куче. So Prabhupada said, you have my blessings. Това казал, имаш благословите. So people they're not even afraid of becoming a dog. Хората не се страхуват дори да They станат want to куче. become dogs. Искат да станат Because they have куче. no idea what a dog's life is. Нямат представа какво е кучешкия живот. Nor are they afraid to become a tree or anything else. Нито пък се страхуват да станат като дърво или нещо друго. They think it's all imagination. Мислят всичко това е въображение. Because they've lost all their intelligence. Защото са изгубили интелигентността си. Whatever little intelligence they had. Каквато и малка интелигентност да са имали. Or Srila Bhaktivinoda Thakur said, when one is born a Shudra. Или както Шрила Бхактивинода Такур обяснява, когато човек се роди, той е шудра. Identified with the gross and subtle body. Отъждествява се с грубото и финно тяло. Everyone's going goo 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 goo. I am the body, yes. I have the most wonderful body. Да, аз съм тялото, най-прекрасното тяло. Touch me, it's €5. Допусни и ще ти струва 5 евро. So everyone is born Shudra, and then by modern education, one becomes less than an animal. И всички се раждаме като шудри и чрез съвременното образование ставаме по-ниши от живота. Because they have no idea what the different standards of consciousness are. Защото нямаме представа какъв е стандарта за различните нива на съзнание. And that human life is meant to understand these things, that how our activities produce certain results. И че в човешката форма се предполага да разберем тези неща, как определени наши дейности водят до съответните резултати. But because they misled people into thinking that there is no controller, there's no laws of nature.
понеже те заблуждават хората да си мислят, че няма върховен властелин, няма закони на природата. After you leave the body, there's no other destination. След като напуснеш тялото, няма друга дестинация. Some people think, well, you go to heaven, Някои хора си мислят, отиваш в рая, and there you play a little harp and horn. там ще свириш на харпа или на Eternally. вечно. There's no other business. Няма друга работа. Or you go to the hell. Или отиваш в You sit there burning. и стоиш там и гориш. Huge sauna. Голяма сауна. So there's their education. Има образование. And of course, nowadays people, they have no idea what's going to happen. Днес хората нямат представа какво ще се случи. The majority of the people have nor do they care. Голямата част от хората нямат представа, нито пък ги е грижа. As long as there's some kind of food on their plate. Докато има храна на масата, And if they're confident there's some place to sleep tonight, и че са спокойни, че има къде да спят вечерта, then everything's all right. всичко е наред. They're not worried about leaving their body Не се притесняват за напускане на тялото. because they are worried, but because they have no idea, they try to forget. Разбира се, те се притесняват, но нямат идея и се опитат да забравят. Like a big animal is attacking a small animal. Когато голямото животно нападне малкото. So the small animal closes its eyes and pretends that the big animal is not there. Малкото се затваря очите и си представя, че голямото го няма. But the big animal doesn't go away just because you close your eyes. Но голямото животно не си отива заради това, че малкото затворя очите. That would be very nice. A rabbit closes its eyes and suddenly the fox just disappears. Затваря се очите. Заяка или лисицата изчезва. But actually it's the rabbit that's going to disappear. Но всъщност заяка ще изчезне. Or the example is a big ostrich. Или пример е с големия щраус. It has a huge body Има огромно тяло and a little small head. и малка глава. So it puts an animal is attacking it and it puts its little head inside a hole. И когато го атакува някой животно, той си пъха главата в малка Thinks, битка. boy, that was close. И си казва, оф, беше наблизо. So in modern society, people are just denying that there's God, there's any laws of nature. В днешно време хората просто отхвърлят това, че има Бог, има закони на природата. As if it's all going to go away. Сякаш всичко това ще Time изчезне. is not going to influence us. Времето няма да ни влияе. It appears my body is changing. Изглежда, че тялото ми се I променя. might even grow old. Може дори да остарее. And we heard some rumors that some place in Bulgaria may have died. И ние сме чували някакви слухове, че някой някъде в България може и да е умрял. But not in our city. Но не и в нашия град. The supreme unknown, the force, is going to protect all of us. Върховният непознат, върховната сила ще ни защити. But those whose eyes are trained with knowledge can see all this clearly. Но хората с обучени в знание могат да видят това ясно. So Krishna is trying to train Arjuna with knowledge. Кришна се опитва да обучи Арджуна със знание. That our bodies are changing, our minds are changing, our conceptions of life are changing. Че телата ни се променят, нашите концепции за живота, умът ни се променя. But we're not changing. Но ние не се променяме. What makes this body alive ourselves, we don't change. Това, което прави тялото ни живо, това сме ние, не се променяме. Now what we're aware of may change. За което ние сме осъзнати, може да се промени. And unless we become aware of the Supreme Krishna and our real selves, we're going to have to take one changing body after another. И до момента, до който не станем осъзнати за Кришна и за себе си, ще трябва отново да променим тела. And no one can guarantee exactly what's our next body.
И никой не може да ни гарантира какво е следващото тяло. You can't send away to Amazon Няма как да го изпратиш в Амазон. right before you leave your body, you send away. Точно преди да си напуснеш тялото, изпращаш. You have a certain, there's a sale on demigod bodies. И гледаш, дали има продажба сега на тела на полубогове? I think I'll take that one. И си избираш, мисля, че The ще си one with взема. the four heads. Това с 4 глави. Барги. No, it's no choice. Нямам избор. As soon as we leave the body, it's decided by higher authorities. Веднага, щом напуснем тялото, къде ще отидем се решава от висша авторитет. Otherwise, who would have chosen to become a tree? В противен случай, кой ще си избере да стане дърво? How many people went on the internet and said, wow, look at that tree body. Really interesting. Колко хора в интернет търсят и гледат предложения за тела на дървета. I like those leaves. Вау, какво They turn me дърво! on. Изглежда интересно, I'll take that one. харесват ли листата, избираме. Branches up. Branches up. Нагоре се клонят, Leaves down. листата са надолу. So, we have to be trained with knowledge. The body's changing, the mind's changing, our conception of life is changing, but we're not changing. С това трябва да бъдем обучени съзнание. Телата ни се променят, умовете ни, концепциите за живота, но ние самите не се променят. And there's a process of realizing who we actually are. Има всъщност процес, който може да разберем кои сме всъщност ние. But it's not through scientific experiment. Но това не е чрез научен експеримент. Take a little blood from the body, Вземеш малко кръв, mix it with iron, смесиш го с a желязо, little bit, add a little lemon, добавиш малко лимон and then suddenly some genie comes out and says, you're actually this. излиза някакъв, You're actually God. излиза дух и ти казва, Oh, thank you, genie. ти всъщност си Бог. О, благодаря ти. So there's no scientific experiment that's going to show us who we are. Няма научен експеримент, който да ни покаже какво сме ние. It's not that if you finally get your your heel past your neck, your heel Хил. past your neck. Well, you take your heel. Не означава, Pass it. че ако вие си вземете кръка с петата и си го Behind your сложите neck. зад врата, Then suddenly everything is lit up. и изведнъж всичко ви просветва. I see everything as it is now. Сега виждам всичко правилно. So that process, Krishna says, Bhakti Mam Abhijanati. If we want to understand things as they are, we have to perform devotional service. И Кришна обяснява, че процесът е бхакти мама биджанати. Ако искаме да видим нещата в правилната перспектива, трябва да извършваме бхакти, правилно служение. And devotional service also means that we have to give up this tendency to want to misuse Krishna's property. И правилно служение също включва да се откажем от тази склонност да използваме по неправилен начин If енергията. we don't believe there's Krishna or God, or Енергията на Кришна. Ако не вярваме, че има Кришна или Бог, then of course we think we're free to do whatever we want with this тогава, world. разбира се, си мислим, че сме свободни да правим каквото си искаме в този свят. But if there's the God, then he must be the controller of everything. Но ако има Бог, той трябва да управлява всичко. And therefore everything here belongs to him. И затова всичко тук принадлежи на Него. And if he's conscious, then he can tell us what he wants us to do with his property. И ако той е осъзнателен в съзнание, може да ни каже какво трябва да правим с неговата собственост. And he can tell us why he wants us to do that. И също може да ни обясни защо It's not иска. that God is like, do this, do that, do this, why? If you don't, you're going to get in trouble. Yes, boss, yes, boss. But it's the only boss. Yes, yes. Той може да Don't ни, hit me, boss. може да ни обясни защо трябва да правим това с неговите енергии. Не само да ни нарежда преди това, или да, ако сгрешим нещо, сега ще накажа. So it's not only Krishna wants to tell us, do this, do that, this is mine, hey, you didn't do it. Кришна не иска само да ни нарежда това, направи това, това е мое, ако не го направиш, ето ще
ударен. Avenging God. Богът, който си отмъщава. Look, kid, you don't listen to me? I'll show you what happens. Into the blazing fire. Не слушаш сега, ще ти покажа. В вечния горящ огън. Global warming. Глобално затопляне. Now Krishna also tells us why he wants us to do this. Кришна обяснява защо иска да направим това. And he gives us the result if we do something different. А също ни дава If we резултат. actually perform loving service to him, then we establish a relationship with him. Друг резултат от това да следваме него. Ако всъщност ни извършиме предно служене с любов, тогава ще го удовлетворим. We want to be controllers, Ние искаме да сме господари, but there's a supreme controller. но има върховен господар. So we can't control И не можем да го because there's someone superior controlling everything than we are. можем да го контролираме, само защото той е по-върховен и може да управлява But if всичко. the supreme controller is controlled by love, Но ако върховия господар се управлява от любов, we can not only control the material nature, we can control the person who's controlling the material nature. не само, че може да управлява материалната енергия, но личността, която управлява енергията. And Krishna is controlled by love. А Кришна е управляван от любов. And love means service. А любов означава служение. So if we consciously utilize our energies in Krishna's service, then Krishna is controlled by us. И ако ние съзнателно използваме енергиите, които имаме в служение на Бога, Кришна е контролиран от нас. Of course, to some degree. До известна степен. Not that we offer a leaf and then suddenly Krishna surrenders. Wow, a leaf. Too much. I don't know how I can ever repay you for that leaf. Не, че предложим листо и Кришна отдава непочитание и каза, о, листо, колко е огромно, това не знам някога дали ще мога да се So much оплатя. medicinal power. Има толкова медицинска стойност. It tastes so good. И вкуса му е толкова добър. I'll surrender the whole universe to you now. И сега ти давам цялата вселена. If you give me a flower too. Ако ме дадеш и цвете. Well, in proportion to our actual surrender, Krishna reciprocates with it. Не, според зависимост от нашето отдаване, Кришна откликва. If we fully surrender to Krishna, then Krishna will fully reciprocate with us. Ако ние напълно се отдадем, Кришна напълно отвръща на това. But then whatever we do will be for everyone's benefit. Но тогава каквото и да правим ще е от полза за всички. It's not that we offer a leaf А не да предложим цвете. and the Krishna surrenders, И Кришна се отдава. and then we tie Krishna up and we become God. И ние го вързваме и ставаме ние Бог. Now Krishna wants to make sure that whatever we do is good for us and good for everyone. И Кришна иска да е сигурен, че това, което правим е добро за нас и за всички други. So whatever Krishna does is good for him, for us and good for everyone. Каквото и да направи Кришна е добро за нас и за всички. So we fully surrender to Krishna, then whatever we do is ultimately really good for everyone, including ourselves. Затова ако напълно сме отдадени на Кришна, всичко, което правим в крайна сметка ще е добро за всички и за нас самите. Now here it says that most people don't believe in God Тук се казва, че повечето хора не вярват в Бога. because there can't be two gods. Не може да има двама богове. And since people want to believe that they're independent, Понеже хората искат да вярват, че са независими, Krishna is not a very good competitor. Кришна не е подходящ за съревнование. It's very inconvenient that there's another God besides himself. Всъщност е доста неудобно да разберем, че има друг Бог освен нас. It means that all their attempts to improve their material existence Означава всичките им опити да подобрят материалното съществуване, by trying to get what they want in the material energy, като се опитват да постигнат това, което искат с материалната енергия. will ultimately be defeated. В крайна сметка обаче ще So се that's very загубят. discouraging. И това е много разочароващо. No one came to the material world to surrender to God. Никой не е дошъл тук в този свят да се отдаде на Бога. It's like you go to a prison Например, отидете в затвор and you ask people, how did you get here? и питате хората, как сте дошли тук? Oh, I gave in charity. И те ви казват, ами раздавах I благотворителност, performed austerity. извърших въздържание, I did sacrifice. направих And then they put me in жертвоприношение prison. и накрая ме сложиха в затвор. No, you usually get put in prison because you're a criminal.
Не, обикновено отиваме в затвора, защото сме престъпници. So everyone came to the material world to deny Krishna's existence. The very material world is a denial of Krishna's existence. Материалният свят е отхвърляне на съществуването на Бога и всички, които са тук, са дошли с тази цел. The only thing that everyone agrees with is that God doesn't exist. Единственото, за което всички са съгласни, е, че Бог не съществува. Or if there is a God, Или ако има Бог, they are that God. ние сме този Бог. So if you have 1 trillion people in the world, Ако има 1 трилион they all believe that there's no other God except for themselves. и всички те вярват, че няма друг Бог освен тях, And sometimes they pretend, понякога те се oh, представят sir, you're God. и казват, о, ти си Бог. That way I can control you. Така че мога да те контролирам. It helps me get a little bit closer to becoming God. И така ще си помогна да стана по-близо да бъда Бог. Today I'm controlling 10 people Днеска управлявам 10 by човека, telling them they're God. като им казвам, о, вие сте богове. And tomorrow I'll control 5 more people Утре ще управлявам още 5, by tricking them като ги into подмамя, thinking that they're God. да си мисля, че те са Бог. That way I'm getting a little closer to becoming God. Така се приближавам към стандарта да съм Бог. And they think, well, there's no God except for me, and therefore everything else must be accidental. И поне си мислям, че няма друг освен мен, като Бог, тогава всичко трябва да бъде случайност. Because if there's someone controlling the sun, Защото ако някой управлява Слънцето, I can't control the sun. аз не мога, I can't, не мога да управлявам So Слънцето. it can't be a person doing it, Така че, значи не може личност да го because управлява. that means he's ahead of me. Това означава, че той е пред мен, He's more powerful than me. че е по-могъщ от мен. He's doing something I can't do. Прави нещо, което аз не мога. And in this body, I'll never be able to do it. А в това тяло никога няма да го So направя. just cross him out. He's not there. Просто го зачеркни. Няма го. It's just what we're seeing is just some energy just moving around. Всичко, което виждаме, просто някаква енергия се движи. I am the supreme. Аз съм върховен. There's no demigod. Няма There's хубаво. no God. Няма Бог. And if you don't like me, И ако не ме харесваш, there's no you either. и ти не съществуваш. The only thing that exists is me Единственото нещо, което съществува, and съм everyone аз. else who worships me. И всички други, които ме обожават. Otherwise, you're all worthless. А в противен случай всички други сте безполезни. You might as well disappear И може и вие да because you изчезнете. have no purpose in the existence. Понеже нямате цяло в съществуването You don't worship me. и не ме обожават. So this is all product of illusory energy. Това е всичко резултат от иллюзията. So as long as we want the illusory energy, Krishna provides it in abundance. И докато ние желаем тази иллюзорна енергия, Кришна я доставя. And if we want to see things as they are, then Krishna gives us Bhagavad Gita and the association of his devotees. Но когато искаме да видим нещата такива каквито са, Кришна ни дава възможност да разберем Бхагавад Гита и общуването на преданите. And if we start, whatever energies we have, if we utilize them in Krishna's service, then what's said in Bhagavad Gita is gradually revealed to us. И ако ние действително започнем да използваме енергиите, които имаме в служение на Кришна, това, което той обяснява в Бхагавад Гита, постепенно ще го реализираме. We don't have to become a demigod. Няма нужда да станем полубог, We don't have to become powerful. да станем могъщи, We don't have to become great. велики. We just have to become Krishna's servant, Просто трябва да станем слуги на Кришна. the servant of the servant of Krishna. Слуга на слугата на Кришна. Listen to Krishna and his representatives. Да слушаме Кришна и And представителите. follow what they have to say. Да следваме това, което ни казват. Then Krishna will reveal everything to us, И тогава Кришна ще ни разкрие including всичко. himself. Включително и себе си. So that's our choice. Това е наш избор. Either remain in the ignorant misconception, misidentifying ourselves with the gross and subtle bodies, Или да останем в тази погрешна иллюзия, в която се отъждествяваме с финото или грубото тяло. or orientate our desires towards the true conception of being Krishna's eternal servant. Или да ориентираме желанията си към истинското разбиране, че сме вечни слуги на Кришна. One will keep us in ignorance or further our ignorance, Но това, което ни държи в невежество, and the other will take us out of ignorance а другото ще ни изведе извън into the невежество, life of Krishna consciousness. в животът на Кришна съзнание. So, mercy. Any questions? Въпроси? Yes.
Защо е толкова трудно да следваме това, което Кришна ни казва, авторитетите ни казват? Какво ни пречи да го... Why it is so difficult to follow what Krishna advises us and authorities tell us? What is the reason? Lust. Поход. Kama esha, krodha esha, rajaguna samudvaha, ahashino mahapatma, vidinam iha varina. Krishna tells Arjuna is lust, only Arjuna, Кришна обяснява, че само похота Арджуна, which is the all-devouring sinful enemy of this world, което е всепоглъщащият греховен враг в този свят, is lust, which later turns into wrath. което по-късно се превръща в гняв. So, because now we talk about becoming God, and we think, well, I don't want to become God. Сега говорихме за това, че искаме да станем Бог и си мислим, аз не искам да стана Бог. I want to become Romeo Искам да стана Ромео or Juliet или Жуле or Mickey Mouse или Мики Маус or Minnie Mouse, или Мини Маус, Tarzan Тарзан and Jane. и Джейн. So, because we're infatuated by this romance of the material existence, Защото напълно сме погълнати от тази идея за романтичност в материалния свят. and to have a romance in material existence, you need money, А за да имаме така този романс, има нужда от пари, to provide for the house, за да осигурим къщата, the romance, the vacations, ваканциите, the car, колата. so many things. You need so many things. Имаме нужда от толкова неща. So we don't have time to do devotional service. И това не ни остава време за превоз. We're too busy building our little kingdoms Твърде сме заети да си строим нашите малки царства. for me and my queen За мен и царицата ми. and my little subjects. И малките ми поданици. So it's difficult Трудно е. to give this idea. Yes, Krishna is there. That's right. Maybe you can help me with my plan for material expansion. Да, приемаме. Кришна е там, но ако може да ми помогне в планове, да осъществява плановете си за материалното разрастване. Offer him, a flower. Да му предложим цвет. He sends me a check for the expansion of my house. И той ми изпраща чек за застрояване на къщата. He's also participating in the expansion of my kingdom. Той също участва в разширение на царството. My wife is the goddess of fortune. Съпругата ми е богинята на щастието. My house is a Vaikuntha planet. Къщата ми е Вайкунта. My children are plenary and partial expansion. Децата ми са частични и пълни разширения. My car is my Garuda, Колата ми е Гаруда. and I'm the king. Аз съм цар. I'm the ultimate authority here. Крайният авторитет. Not a fork moves without my desire. Not a fork moves here without my desire. Нито една виличка не се мърдва без мое желание. I ultimately decide what television program we watch. Крайна сметка, аз последно решавам каква програма да гледам по телевизия. I'm so powerful. Толкова съм могъщ. Anything else? Нещо друго. Yes. Пракшас беше един принцип. Другите Пратякша, след това другите. Together two major knowledge acquiring pramanas. Pratyaksha was one. Anuman and Shabda. Anuman and Shabda. Anuman means inference. Anuman означава логика. So we realize our senses are not perfect. Разбираме, че сетивата не са съвършени. Because we can see, it probably gives the example, you can see the sun, it appears to be just a little ball in the sky. Изглежда ни слънцето, че е малка топка в небето. But those who have extended their senses with a telescope, they tell us that it's actually many miles away. Но тези, които разширят сетивата си с телескоп, могат да ни казват, че слънцето е огромно. So we infer that the sun is actually much bigger than it appears to us.
И така може да направим заключение, че слънцето е много по-голямо, отколкото ни изглежда. And Shabda means to hear from authority. А шабда означава да слушаме от авторитет. Just like if someone goes to the sun planet, Ако някой отиде на слънчевата планета comes back, и се върне tells us who the sun god is and what he does. и ни каже кой е управляващото божество, там и какво прави. No, we haven't met the sun god or seen him. Може да не сме го срещали или видяли, But if we trust the authority, then we gain knowledge by authority. но ако имаме доверие на авторитета, така може да придобием знание. Just like probably no one here has ever been to Hawaii. Вероятно никой тук от вас не е бил на Хаваите. Has anyone here ever been to Hawaii? Някой бил ли е? So someone comes from Hawaii and says Hawaii is like this, or beaches, people are surfing there. Ако някой дойде тук и ни разкаже Хавай изглежда така и хората сърфират на плажовете, Then generally we accept their authority. обикновено ще приема авторитета. We say, no, you're just imagining. Може да им кажем, само си въобразявате. You're a Hawaiian fanatic. Вие сте просто фанатик хаваец. You've made it all up to deceive us. Всичко си измислил, за да не заблудиш. Next, you're probably going to tell us we could go to Hawaii too. Да не би да кажеш, че и ние може да отидем в Хавай. We just have to engage in your service. И само трябва да ти служим. It's all a trick to bewilder us. Всичко е измама, за да ни объркаш. But we generally trust authorities. They tell us Hawaii is like this, Hawaii is like that, and we trust it. So that's called Shabda. Обикновено ние имаме доверие на хората, които заслужават. Това и като ни каже, че има Хавай, ние го приемаме. Това е шабда. All right. Thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai.